Hola a todos, bienvenidos a mi podcast en español. En este episodio voy a contar cómo estudio español todos los días. Si tú también estás aprendiendo español, este episodio es para ti. Vamos a empezar. Estudio español todos los días, al menos 30 minutos. Prefiero estudiar por la mañana porque mi mente está más activa. Primero, repaso el vocabulario con tarjetas o una aplicación. Después, escucho un podcast o veo un video corto en español. Intento repetir las palabras en voz alta para practicar la pronunciación. Me gusta escribir frases sencillas en un cuaderno. A veces escribo sobre mi día, mis planes o mis gustos. También leo textos cortos como diálogos o cuentos fáciles. Subrayo las palabras nuevas y las busco en el diccionario. Cada semana, aprendo entre 5 y 10 palabras nuevas. Escuchar es muy importante. Me gusta escuchar música en español y leer las letras. También practico con videos de nivel básico. Para hablar, practico solo o con amigos que también aprenden español. No tengo miedo de cometer errores. Es parte del proceso. Mi consejo es, estudia un poco cada día. Sé constante, incluso si es solo por 10 minutos. No te preocupes por ser perfecto. Lo más importante es disfrutar el proceso y no rendirse. Tú también puedes aprender español paso a paso. Y así es como yo estudio español. Gracias por escuchar este episodio. Espero que te ayude con tus estudios. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hello, everyone. Welcome to my Spanish podcast. In this episode, I'm going to share how I study Spanish every day. If you are also learning Spanish, this episode is for you. Let's begin. I study Spanish every day at least 30 minutes. I prefer to study in the morning because my mind is more active. First, I review vocabulary using flashcards or an app. Then, I listen to a podcast or watch a short video in Spanish. I try to repeat the words out loud to practice pronunciation. I like to write simple sentences in a notebook. Sometimes I write about my day, my plans, or my likes. I also read short texts, like dialogues or easy stories. I underline new words and look them up in the dictionary. Each week, I learn between 5 and 10 new words. Listening is very important. I like to listen to Spanish music and read the lyrics. I also practice with beginner-level videos. To speak, I practice alone or with friends who are also learning Spanish. I'm not afraid of making mistakes. It's part of the process. My advice is, study a little every day. Be consistent, even if it's just for 10 minutes. Don't worry about being perfect. The most important thing is to enjoy the process and not give up. You can also learn Spanish step by step. And that's how I study Spanish. Thanks for listening to this episode. I hope it helps with your learning. See you in the next one. See you soon.